moved back to Indonesia with nearly 90% of its population being Muslim. Indonesia is the world's largest market for halal products. That's right, and despite stringent requirements from global halal markets and Indonesia itself, Vietnam is increasingly striving to export halal products to Indonesia. In 2023, Indonesia has accepted the request from the Vietnam Trade Office to apply for the halal certificate. At the same time, the archipelago also agreed to speed up the recognition of the Vietnam's halal certification authority. Even though it takes me around, I think, 20 seconds to report to you the news, but it is a very long road of the Vietnamese authorities, enterprises and farmers to prepare for the entrance into the world's largest halal market, Indonesia. Indonesia's agreement might be a great chance for Vietnam's export sectors. As the world's most populous Muslim country, Indonesia is naturally the world's largest halal market, particularly for the food, tourism, cosmetic, and pharmaceutical sectors. It is understandable that out of the world halal market, Indonesia sets the most demanding standards. It is confirmed by the number one seasonings exporter in Vietnam, Diet Foods. Halal thì có hai loại chứng chỉ, một loại dành cho các nước Đông Nam Á, trừ Indo, một loại dành cho các nước Ả Rập. Riêng với Indonesia, điều kiện là bắt buộc trong công ty phải có người đạo hồi làm việc. Và thứ hai nữa là chứng chỉ phải do cơ quan chủ quản của Indo cấp, chứ không phải là một đại diện ở Việt Nam. Đấy. Thì cái này là hiện nay công ty chưa có ai là người theo đạo hồi, nhưng chắc chắn tới đây phải tuyển. Thì bọn anh đang đàm phán cũng khá lâu với hai đối tác tại Indonesia này. TahutraHost hiện nay đang phát triển những sản phẩm sốt tiện lợi từ nguyên liệu tự nhiên, tốt cho sức khỏe, và các sản phẩm được các khách hàng thế giới nói chung, châu Á cũng nói riêng, và cả khách hàng hai đối tác Indonesia đang rất là quan tâm và rất là thích thú. Và vì các khách hàng của TahutraHost, rất nhiều khách hàng yêu cầu có chứng chỉ halal trên các sản phẩm TahutraHost hiện nay đều đáp ứng được cái tiêu chí đó là phải có chứng chỉ halal. Và để có chứng chỉ đó thì các nhà cung cấp nguyên liệu cho TahutraHost cũng phải có chứng chỉ halal. Đó là một cái điều cũng không dễ làm ở Việt Nam. Và tất cả các quy trình từ vận chuyển, nhập kho, bảo quản cũng đều phải đáp ứng theo tiêu chuẩn halal. Besides farmers or exporters, food and beverage industry also indirectly contribute to the nation's preparation. For example, this is one of the few restaurants in Ho Chi Minh City that serves 100% of halal food. It does not only prioritize Vietnamese ingredients to make halal food, but also makes the word halal clearer to Vietnamese. Because in Vietnam, halal food is widely misunderstood as Indian food. I try to source locally. So there are certain spices and herbs that are grown here in Vietnam, such as fennel seeds, black pepper, cinnamon. Vietnam is famous for cinnamon. Vietnam, because it's a very hot climate, so the peppers here are spicier, which is nice. We need that little kick to make the sauce better, more aromatic. Yeah, and my chefs, these guys are very strict. Our customers, when we have people living at the hotel, because our restaurant is in a hotel, and if the guest comes and borrow a knife or fork, we're not able to let them borrow because we don't know what type of food they're eating. So usually we just give them plasticware. Vietnam has developed the Center on Halal Certification. The center aims to reach the mutual conventions of recognition on the technical standard with other halal markets. Vietnam is also home to more than 5,000 kinds of rare herbs, possibly meeting the high demands on the halal products, especially in the group of cosmetic, herbal, pharmaceutical products, of course, in the giant market of halal, Indonesia. Tăng Huyền Trang, reporting for C Today from Vietnam.